again, I'm Yulia from the Ukrlearner, and today's lesson is a little bit unfortunate. Nowadays, probably you turn on the TV, the internet, everything and everywhere you look at, it's war, right? So I'm going to give you some Ukrainian war vocabulary today. How to talk about military, armies, war, and etc. And the first word is vina. It's a noun in singular and feminine gender. You can hear громадянська війна or світова війна. You know that there are two world wars, and in Ukrainian it sounds like Перша світова війна, Друга світова війна. Армія or війська takes part in the war and consists of військові. It's a noun in plural form, but probably you can think about the adjectives in plural. Let's compare two sentences. Армія виконує військові обов'язки. Військові мають захищати країну. In the both sentences we have the word військові, військові, the same. But in the first sentence it's an adjective in plural form, and in the second one it's noun in plural. The same situation we have with the next nouns like полонені, поранені, вбиті, зниклі безвісти. Now let's talk about the ranks. Солдат, сержант, офіцер, адмірал. Let's make the plural form of the noun. It's very easy because these all nouns are in masculine gender, so we can just add the ending «ü». So we have солдати, офіцери, сержанти, адмірали. The main Ukrainian military we call ЗСУ. ЗСУ. It's an abbreviation. Збройні сили України. And people there we call just like захисники і захисниці. So it's very important to keep femininity rule in Ukrainian. They, вони, захищають Україну. Вони захищають Україну. So look at the verb захищають, which we make from the захисники, захисниці. And they fight, і вони борються against, проти ворога. So here ворог, вороги in singular and plural forms. If you remember the anthem of Ukraine, it says «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці». Here look at the special grammar form of diminutives вороженьки, which sounds so natural for Ukrainian language. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. The noun in singular form, ворог, could be identified even for a group of armies, for example. Ворог намагається окупувати територію. Here we can make the nouns окупант or окупанти. What they can do, ворог or окупант. Вони можуть обстрілювати, зруйновувати, знищувати будинки, бомбити міста і вбивати
мирних людей, unfortunately. Here is the short list of the war weapon. In Ukrainian we say зброя. Рушниця, танк, снаряд, артилерія, ракета, винищувач, військовий гелікоптер, військовий корабель. When you hear this sound, that means повітряна тривога. In such difficult situation, people can go to another safe place. When they move to another place or another city, then they are called переселенці. And people who help them, волонтери. The end of the war could be after мирні переговори. And the noun мир. After that, the country win or lose. Перемога чи поразка. Still believe in Ukrainian military. Віримо в ЗСУ. Віримо в Збройні Сили України. Перемога за нами.